യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഞങ്ങളുടെ ടയർ പഞ്ചർ. Like a waterfall, thought the stars would never let you down, and you keep on thinking you could save yourself, but that's love, that's just love. You should know some things will hurt, and you'll end up getting burned. I just hope that you will learn, that's just love, that's just love. You will get back up again, even if you don't know when, and it feels like the world is coming down on you. You have to move on, deal with your broken heart. No matter what you think, you'll never ever get enough of love. Every time you feel the walls are closing in, and it seems like nothing makes it better, you should try to remember that's just how it is when it comes to love, comes to love. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ പണി കിട്ടി. ഞങ്ങളുടെ ബൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കഴിച്ചു ഒരു പങ്ക്ചർ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടോൾ ബൂത്ത് നമ്പർ വിളിച്ച് നോക്കി, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പോലീസ് വണ്ടി വന്ന് നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു നമ്പർ തന്നു. ആ നമ്പറിൽ നമ്മൾ വിളിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബൈക്ക് പഞ്ചർ കിറ്റ് വെക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. വി ആർ ട്രൈയിങ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബൈക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ബൈക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്താണ് താങ്കൾ ചെയ്യുന്നത്? വലുത് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ഞങ്ങളുടെ ടയർ പഞ്ചർ. യമുന എക്സ്പ്രസ് വേയിലെ ടയർ പഞ്ചറാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടോളിൻ്റെ ടിക്കറ്റിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും. ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതി. അവർ ചാർജ് പറഞ്ഞത് 300 റുപ്യ 350 റുപ്യ ടയർ മാറ്റാനും 300 റുപ്യ അയാളുടെ ഫീസ്, മൊത്തം 650. അപ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെത്തും. ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു 15 മിനിറ്റിൽ എത്താമെന്നാണ്. हाँ पूरा डर रहेगा। बोलो अगर कम रहेगा तो चेक करवा लेना, आगे दुकान हैगी। मेरे पास में मीटर नहीं है, जितना मेरे को अंदाजा है उतना डाल दिया। अभी प्रॉब्लम तो नहीं हो ना? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे यहाँ से थोड़ा सा आगे दुकान है, टोल प्लाजा यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, उससे थोड़ा सा आगे वो है। देखिए थैंक यू। वो ऐसे ऐसे बोल रहा है। അയ്യോ, ഇത് അത്രയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ വരേണ്ടതല്ലോ. വേണ്ടല്ല തന്നു കയറി ഒരുങ്ങാനും വളർന്നു. പഞ്ചർ ഒരേ ആണിയുടെ മുകളിൽ രണ്ടും കയറി ഇറങ്ങി. പിടി വെട്ടിയാൽ പമ്പ് എടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ദിസ്, then now this.
सेंटर स्टैंड लगाऊं? बीच का स्टैंड लगाओ, बीच वाला। We'll cross the border, can't stay no longer in this. I don't wanna waste no time, feel it coming now, it's a sign. Never felt like this in my life, not waiting a minute, awaken my spirit now. You got me thinking, whoa.